Hello everyone. Today we are going to discuss principle of equivalence. Principle of equivalence നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു സിറ്റുവേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എ മാൻ ഈസ് ഹോൾഡിംഗ് എൻ ആപ്പിൾ ഇൻ എൻ എലവേറ്റർ അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഇൻ എ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ജി. ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു എലവേറ്റർ റെസ്റ്റിലാണ് ആൻഡ് എലവേറ്റർ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡിലാണ്. ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ജി. ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ജി ഈസ് ഗിവൺ. എ മാൻ ഈസ് in an elevator and elevator is at rest and the man is holding an apple and he let go of the apple and it falls with a downward acceleration a is equal to g. ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ. എലവേറ്റർ ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇവിടെയാണ് ഒരു ഒബ്സർവർ ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ ആളുടെ കയ്യിലൊരു ആപ്പിൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് എലവേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന റെസ്റ്റിലാണ്. ഈ ആപ്പിളിനെ താഴേക്ക് ആളിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്ത് ആപ്പിളിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, താഴേക്ക് വീഴുന്ന ആക്സിലറേഷൻ എന്തായിരിക്കും? It is equal to acceleration due to gravity which is equal to g. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ പറയുന്നത്, now consider the same man is in the same elevator but let the elevator be in free space accelerating upward at a rate a is equal to minus g. അല്ലേ? ഇനി സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ. ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഇതാണ്. സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ സെയിം എലവേറ്റർ തന്നെയാണ്. എലവേറ്ററിൽ ഒരു ഒബ്സർവർ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും, ഒരു മാൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എലവേറ്ററിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് in free space. There is no acceleration due to gravity and the elevator is going upward. The elevator is going upward with an acceleration a is equal to minus g. We are considering the direction of acceleration due to gravity is in downward direction which is positive plus g, and this elevator is going upward with an acceleration a is equal to minus g. The man again let go of the apple and it again appears to him to accelerate down at a rate g. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള ആപ്പിള് താഴേക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? താഴേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഏത് ആക്സിലറേഷനിലാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? ഇത് താഴേക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ആപ്പിൾ താഴേക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ എന്താണോ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ആയിരിക്കും ഈ ആപ്പിൾ വീഴുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഇതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇയാളുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ, ഈ എലവേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആളുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനും സെയിം ആയിട്ട് വരും. ഫസ്റ്റ് കേസ് എടുത്ത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ആപ്പിളിൻ്റെ മാസ് m ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ താഴേക്ക് വീഴുമ്പോൾ ആ ആപ്പിളിൽ
ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് എം ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ, മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ, ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി. ലെറ്റ് us take it as Fm, okay, or Fa, force on the apple, which is equal to mg. Here what is the force on the apple? It is equal to Fm is equal to m into g, again g. So the force acting on the apple in both situations is identical. The observer in the elevator cannot identify whether he is at rest in a gravitational field or he is in an elevator which is in free space. So ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ തമ്മിൽ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണ്. കാരണം ഈ ഒരു ആപ്പിളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് രണ്ട് കേസിലും സെയിം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിപ്പോൾ ഏത് സിറ്റുവേഷൻ നടക്കുന്നതാണെന്ന് ഈ ഇലവേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇലവേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾ ഈ ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ്, ഇത് ശരിക്കും ഒരു തോട്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൻസർ അല്ല. ദിസ് ഇസ് എ തോട്ട് experiment by, and which is derived by Einstein. This is a thought experiment, or we can say it is this Gedanken experiment. We can Gedanken experiment, a thought experiment or a Gedanken experiment by Einstein. So this leads to the principle of equivalence. Okay, so Einstein pointed out that the downward acceleration of the elevator exactly cancels the local gravitational field. From the point of view of the observer in the elevator, there is no way to determine whether the elevator is in free space or whether it is falling in a gravitational field. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ എലവേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒബ്സർവർക്ക് ഇത് ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണെന്ന് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇക്വാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇക്വാലൻസിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം. ഡെഫിനിഷൻ അല്ലേ, definition. There is no way to distinguish. There is no way to distinguish locally between a uniform gravitational acceleration g and an acceleration of the coordinate system
acceleration is equal to minus g by saying that there is no way to distinguish from within so okay, this is the definition. There is no way to distinguish locally between a uniform gravitational acceleration g and an acceleration of the coordinate system, where locally in the sense from within a sufficiently confined system. Locally is in the sense in a confined system. Okay, so this is the definition of principle of equivalence. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് വേറൊരു സിറ്റുവേഷനിലും പറയാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ again consider an elevator. Consider an elevator there is an observer in the elevator and has a apple in his hand, where the elevator is in gravitational field. In the first case it is in gravitational field, but this is not rest, it is freely falling. The situation is it is freely falling. So when the apple falls down, what will happen? The acceleration of the apple A is equal to g, since this elevator is freely falling. The acceleration of the elevator, this is the acceleration of the elevator acceleration, since it is freely falling. അപ്പോൾ എലവേറ്റർ ഫ്രീലി ഫോളോ ചെയ്യാണ്, ആപ്പിൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആപ്പിൾ ജസ്റ്റ് താഴേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ആപ്പിൾ വിൽ ഫ്ലോട്ട്, because what is the total force on the apple? The total force on the apple is, this is a non-inertial frame because the elevator is freely falling. This is clearly it is a non-inertial frame,
നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആയിരിക്കും. ഈ നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആവുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് എത്ര ടൈപ്പ് ഫോഴ്സ്? 2 ടൈപ്പ് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഫിക്റ്റീഷ്യസ് ഫോഴ്സും അല്ലേ, ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഫോഴ്സും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ നോൺ inertial frame or an accelerating frame is F total. F total force on the apple, F total force on the apple is equal to F fictitious force plus F gravitational force. Okay, this is a gravitational field ആണ് ഉള്ളത്. ഈ എലിവേറ്റർ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡിലാണ് ഉള്ളത്. സോ ആപ്പിൾ താഴേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ആക്സലറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട്, ആക്സലറേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം ആയതുകൊണ്ട് ആ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ കൊണ്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ഫിക്റ്റീഷ്യസ് ഫോഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ 2 ഫോഴ്സാണ് ഈ ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും? F fictitious force is equal to, we know that F fictitious is equal to minus m into a, that is equal to minus m into g minus mg. And what is F gravitational force? F gravitational force equal to mg. So the total force F total is equal to mg plus or minus mg plus mg is equal to 0. So there is no force, ineffective, there is no force acting on the apple. So the apple will float on the elevator. So this is the first case. And what will happen in the second case? The second case, the elevator is in free space, and there is an observer here in the elevator and he is holding an apple. So here the elevator is at rest in free space. There is no acceleration for the elevator and it is in free space. So there is no gravitation force. Free space means there is no gravitational force. So what will happen when he let go of the apple എന്ത് ചെയ്യും? ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും. കാരണം റസ്റ്റിലാണ് എലിവേറ്റർ ഉള്ളത്, ഫ്രീ സ്പേസിലാണ് ഉള്ളത്, ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഇല്ല. ദ ആപ്പിൾ വിൽ ഫ്ലോട്ട്. സോ ഇവിടെയും ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് total force on the apple is equal to 0. The apple will float. Both the situations are identical and there is no way to determine whether the elevator is in free space or it is accelerating downward with an acceleration g. അപ്പോൾ ഇതും ഇവിടെയും നമുക്ക് പറയാം, ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇക്വാലൻസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്, അതിനെ ഒബേ ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ്. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇക്വാലൻസിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So what is principle of equivalence? There is no way to distinguish between a uniform gravitational acceleration g and an acceleration of the coordinate system a is equal to minus g. Therefore I
think it is clear for you, and this is proposed by Einstein, and this is a thought experiment. Okay, so this is all about principle of equivalence. Let us wind up this session here. Okay.